ஆமாம், அதுதான் எங்களோட போட்டு. அதில் தான் நாங்கள் இருக்கோம் இப்போ. ஆனால் we are going on a little boat ride to the island. It's an observatory to watch the desert on the other side and also the river sailors. Observatory. Tombs. Go to the tombs? Yes. The east side of the palaces, the ancient times, it was not much because it's an old city of the people living inside in the east then in the west. This is not true. They were living in a different place. Usually they marry the water, but water does not affect these tombs. Also, we say about that West Al Khazan, not a trace from birds. You know that the birds traveling from the north. Aswan Botanical Garden on an island. பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ப்ரைவேட் போட் டூர். ஹாய் சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும். நானும் ரவியும் ஒருத்தர் ஃபோட்டோ எடுத்து வீடியோ எடுத்து. இப்போ பாரு கலக்கிட்டயா. ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் தான் அது. பியூட்டிஃபுல் சன்செட். Very unique, yeah. The boat is all ours and we are going on a ride on the Nile. Nile தான் இதுவும் obviously. Nile. Around Aswan. Mud houses மாதிரி. Hey, actually இதெல்லாம் ஒவ்வொரு village யா. I saw one. Oh, the Nubian village ன்றாங்க. நீ பாரு. இங்க பாரு. More different painted houses. பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு. அழகா பாரு, ஒட்டகம்லாம் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கான் பாரு சைடில். Cows அதெல்லாம். Cows. ஆமா, அழகான வீடு. இஜிப்சியன் மாடு நைலில் இருக்கு. தண்ணு போட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு அங்கே பாரு, இது ஹோட்டல். அங்கே பாரு, அதுவும் ஹோட்டல் தான் நினைக்கிறேன். அது அழகாக இருக்கு. பியூட்டிஃபுல்லியா இது. இது வந்து எனக்கு ஏதோ ஞாபகப்படுத்துறது. நம்ம பெல்லிஸில் போனோம் இதே மாதிரி. சூப்பராக இருக்கு. இந்த போட் முன்னாடி சன்செட்டு. அங்கே மேலே வந்து அமேசிங்லி பெயிண்டட் ஹவுசஸ் இன் வில்லேஜ். மேலே கீழே வந்து granite rocks which couldn't cut through. Village. I think be careful. அங்கே பாரு சாண்ட் டியூன்ஸ் பாரு. இந்த வீடெல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு பாரு. இந்த மாதிரி இது வந்து ஐஸ்லாண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இக்லூ மாதிரி இருக்கு. அங்க பாரு ரைட்ல பாரு. Oh, the people that these might be like Airbnb. ஆமாமா, yeah, those are functional. அதான். பின்னாடி ஒட்டகம் ஓடுறது பாரு.
அங்கே பாரு கேமல் ஓடுறது பாரு. ஓ கேமல் ஓடுறது. கேமல் ஓடுறது அமாரி பீப்புள். இந்த பேர்டை பாரு. ஆமாம், this is total this village is beautiful, yeah. amazing. It is so cozy looking village. மேலே ஓடிட்டு ஐயோ அங்கே பாரு. பரவாயில்ல சங்கீதா, எட்டி பாரு. ஃப்ரெண்ட்லி கடையெல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கு. دخل ايوه هو நம்மளுக்கு டீ கொடுக்க போறானா இவன்? So we are drinking tea. Yes. Oh, okay. it's on the shade on the warm up if we need to set fire or something. Then the house came to be surrounded with rooms or units for the family. All the brothers with their wives. Then the children go out to sleep somewhere nearby the granddaddies. Where is the nearest seat? So you can see, of course. there the coffee table. Seats for this guy sitting. Bigger seats, and mainly the boxes for chicken or. Yeah, This is like the wood part of the leaf. But there is. இது இந்தியா மாதிரி தான். இங்கெல்லாம் நீ போட்டோலாம் எடுக்காதீங்களா? மாம்பழத்திலே போய் எடுத்துக்கலாம். அது நமஸ்தே. அது actually கடத்தூர் எல்லாம் நைட் டைமில் சூப்பராக இருக்குது. கடத்தூர் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. வீடெல்லாம் ஸ்பைஸ் விற்கிறான். நம்ம ஊர் கிராமத்து கடை மாதிரி அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கான். மண் ரோடு. Leaving this amazing village. Bye bye. What is Nubian? Nubian village. Bye bye Nubian. Going back to our boat where we're going to stay for the night. Beautiful இருக்கு அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தண்ணியில். The old palace.